Television tsa nako ya bosupa di gasa ka tlhamalo go tswa toropo kgolo Gaborone nna ke Joy Mothibi a re simolole ka go leba ditlhogo. Kgwedi ya Seetebosigo a tlhola malatsi a le 28 ke letsatsi la bofelo go konotela tumalano ya ditemane ya lefatshe la Botswana la khamphane ya DBS. Lefatshe la Botswana le simolodisa lekgotla le le tla itebaganyang le ditshekatsheko tsa ditsamaiso tsa puso tsa mafatshe. Fa setlhopha sa Tafik se tla tsoga se lwela dintlha tse di botlhokwa le sa Holy Ghost mo motshamekong wa Ligi ya Botswana Premier. Motswana wetsong ka mogele o bo apea mogele le Boinelo Ntshole yo tla ranolang ka puo ya diatla. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ka ile fa kgwedi ya Seetebosigo o tlhola malatsi a le 22 monongwaga e tla bo e le letsatsi la bofelo la go wetsa semmuso tsotlhe tse di amanang le tumalano ya ditemane ya lefatshe la Botswana le khamphane ya DBS Group ya dingwaga di le 10. Tautona Masisi o ka ile fa maikaelo magolo a tumalano e le go netefatsa tlhabologo le katlego ya Batswana. Motheo wa maitlamo a tumalano e ya Botswana DBS a ne a bewa monwana ngogola ka Seetebosigo e dirwa ka magato a le mmalwa. O tshedile o nkabetse ka dintlha. Dikgwedi di hera bongwe tse di hitileng lefatshe la Botswana le khamphane ya DBS ba dira ditso ka tumalano e ntšha ya ditemane ya dingwaga tse di 10 e ka boyone e neng e tshwaya tshimologo ya kgato e ntšha ya bokamoso jo bo phatsimang mo mohameng o go baya monwana tumalano e go ne ga tsala dikgato di le mmalwa tse di isang kwa thulaganyong ya motsubo ya go baya monwana tumalano e di sobokang tsotlhe ka kgwedi ya Seetebosigo monongwaga. 28th June is the absolute deadline. Absolutely. And then we saw it's really realizing a totally new relationship. Yeah. Where we're genuinely together. Yes. No one ever leaving the other behind. You know, the other deal was, so we need to make up for that. Yeah. So you have a lot of soothing of our hearts to do. Yeah. For the afflictions we suffered over time. Yeah. Of being left behind with this non-compete thing. Yeah. It was the most debilitating clause. Archaic, imperialistic, colonial. I owe it to the people that I lead to make sure that I ease their pain and burden. And because we're a peaceful people, we wanted to be peaceful. We wanted to be negotiated. We wanted to be understood. And we wanted to make up for lost time. Tumalano e ya Botswana le DBS ke sekao sa maitamo a bobedi jo go goga mmogo mo mosepeleng wa tswelelopele le thamologo. June 30th of last year, we both in DBS and Botswana government signed a statement of principles. And then September 30th, we signed the heads of terms. Now what is left is the long-form agreement, whereby now we've got definitive, well laid out terms of what we're going to do in those agreements. Of the issues hinging around tax, hinging around other agreements on the exploration side, on the DBS side, investment shareholder agreement, and all the other new ones apart from the master agreement and the sales agreement have now been agreed. So we don't anticipate any hiccups for the signing bill for the 28th of June this year. First and foremost, talked about the finalisation of the agreements between De Beers and the government, and we're very confident in the progress that we're making there. It's being done in a very good and collaborative spirit. Beyond that, we talked about rejuvenating the partnership between De Beers and Botswana, and the President really wants this to be a showcase of a public-private partnership that the world around can see. The centrepiece of that is the Diamonds for Development fund that we'll be setting up later on this year to begin with an injection of $1 billion pula and to really drive forward with sustainable development even beyond diamonds. Go baya monwana go konetela maitamo othe a tumalano ya Botswana le DBS ka Seetebosigo go ta tshwaya tshimologo ya paka e ntšha e ta tisang thabologo le go atolosa maitamo a lefatshe leno a go ka bakanya itshulelo le go thamiwa ga ditiro gareng ga tse dingwe. O tshedile o nkabetse Botswana Television Gaborone.
e ntse le ko ofising ya ga tautona moemedi wa lefatshe la China mo Botswana Re Wang Xiaofeng o phaketsa etetse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ko ofising ya gagwe. Xiaofeng o wetsa tiro ya gagwe mono a sena go direla kwano dingwaga tse 3. Tautona Masisi o makgoletse go bo a dirile ka natla segolo bogolo ka nnile le sabe mo go nontsheng botsalano jwa mafatshe le ka fa beng gae go tsweng mafatshe o mabedi ba dirisanang ka teng. Tautona Masisi o ne gape a ka ya fa mafatshe a Botswana le China a ka tsweledisa tirisano a one mo dintlheng tsa ditlhabologo di akaretsa temothuo segolo bogolo mo tirisong ya maranyane ka ebile lefatshe leno le nna le lenaneo la temoletlotlo le le atolosang maitlamo a go nontsha maitlamo a go dira dijo le tlhabologo ya mhama o ka kakaretso. We've really enjoyed having you here. You've done an excellent job in making sure that the relations between ourselves in Botswana and the People's Republic of China are maintained and cemented. And one of the remarkable things, you might not know it, that you have done is really kept the Chinese community here informed and to the extent possible aligned to our laws and our systems. And we really, really appreciate that, because we really applaud Madam here for the work she's done around the country. And my wife sends a special regards and thanks to all the support you've given to her office. There is so much potential in what we can do together, in the same way as you're doing so much with other countries. We don't want to be left behind. There is a whole Temoletlotlo that we launched, our new crop production program, and it's enhanced mechanization in there. And China produces a raft of mechanical products for the agricultural sector. I received the instruction from the headquarters, and I will finish my tenure for the beautiful 3 years time in Botswana, and return to Beijing first. So I express my gratitude and sincere thanks on behalf of the Chinese government and also my wife to Your Excellency and the First Lady, your good wife, for your support and help to me, to the Chinese embassy, for me to fulfill my mission. Pero e tswang kwa sesoleng sa Botswana e tlhalosa fa mongwe wa masole a rometsweng kwa Mozambique a tlhokafetse. Go ya ka pego eo, moswi o tlhokafetse maabane. Pego eo e tswelela e tlhalosa fa moswi a na tlhophile go nna bontlha jwa setlhopha se se rometsweng go thusa go tlisa kagiso kwa kgaolong ya Cabo Delgado kwa Mozambique sa BDF's Contingent 5 ka fa tlase ga sesole sa borwa jwa Aforika ampo SAMIM. Lefatshe la Botswana le simolositse lekgotla le le tla itebaganyang le ditshekatsheko tsa ditsamaiso tsa puso tsa mafatshe. Ditshekatsheko tse di tla itebaganya le go tlhotlheletsa le tlhotlheletso ya ditumalano tsa Africa Peer Review Mechanism e leng melawana kgotsa ditsamaiso tse di thusang mafatshe a Afrika go busa ka thokgamo. Fa bua kwa tshimolosong ya lekgotla leo mo Gaborone, tona wa ofisi ya ga tautona Re ka bomorwaeng a re se ke phitlhelelo e tona ka jana e le sesupo sa gore lefatshe leno le ikemiseditse go inakanya le ditsamaiso tse di maleba. Ke letleletswe Somolekae ka dipego. Lefatshe la Botswana le beile monona tumalano ya go inakanya le ditsamaiso tsa APRM e le lefatshe la bo 32 ka ngwaga wa 2019. E sa le nako eo lefatshe leno la ska la nna le lekgotla la monogae. Tshimolodiso ya lekgotla la APRM National Governance Body go kailwe e le ditso mo malokong le lefatshe leno ka se e le la ntlha se dirwa go thusa mo ditsamaisong tse di lolameng ebile di sena bofitlha tsa puso. Se se tla dirwa ka dipuisanyo le dipatlisiso go tswa mo lekgotleng tona wa ofisi ya ga tautona go ya kwa go tautona yo tla re morago a fe pego e tletseng ya lefatshe kwa diphuthegong tsa lekgotla la African Union. Se se supilwe se tla nna mosola go thusa Botswana go ithuta le go arogana ditsamaiso tsa gagwe tse di eletsegang le mafatshe a mangwe. Today's launch reaffirms Botswana's commitment to the APRM process. Our resolve to join the APRM in 2019 was premised on our commitment in upholding the ideals of democracy,
good governance, respect for human rights, and the rule of law. I would like to take this opportunity to thank His Excellency, the President, Dr. Mokgweetsi Eric Masisi, for the decision he took for Botswana to accede to the African peer review mechanism. This was a reflection of Botswana's belief and commitment in Pan-Africanism and multilateralism. We are mindful of the fact that no country can succeed if it acts in isolation. As the saying goes, no man is an island. Lekgotla le lešale le lebogetse sebaka sa tiro ba ifilweng ba tlhomamisa fa ba tla bereka ka botswapelo go dira se ba se ikanetseng. The APRM concept is a recognition that to tackle the mammoth tasks or challenges such as poverty, underdevelopment, democratization, and political instability on the continent, it is not nearly enough or sufficient to have resources and skills, important as these are. But more importantly, to realize that the human development process would be incomplete if it didn't embrace certain key underlying societal values, ethics, principles, and practices. Lekgotla le la maloko a le 16 le tla bereka le bana le seabe ba ba farologaneng ba akaretsa badirela puso, baitsanape, baithuti, makalana a ikemetseng le ba bangwe. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Leto la gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa Livingstone, Zambia la atlegile ka go bo mafatshe mabedi a kgonne go saena ditumalano di le 10 mo mohameng ya itsholelo ka go farologana e akaretsa go simolisiwa ga Binational Commission, temothuo, meepo, maranyane le ditlhaeletsano. Se e le kgatelopele tona ya go rotloetsa papadisano gareng ga mafatshe mabedi go nontsha le go atolosa ditirisano. Tlotlang Mathabaphiri na le go Ditumalano tsa ditirisano tse di neng di sainiwa di tsholeditse tirisano mmogo ya mafatshe mabedi mo mohameng ka go harologana. Se e le go supa tebelopele ya baeteledipele ba mafatshe a Botswana le Zambia go tlhabolola itsholelo ya one ba beile pele dikeletso tsa batho ba mafatshe ao. Mo nakong eno go saletse matona ka go harologana go tlhatlosa maoto go netefatsa ga ditumalano tse di diragadiwa ka nako e beilweng. Gantsi re gokagane le lefatshe ka bophara, re tsamaya ka Namibia, re tsamaya ka Afrika Borwa, mme gore re tlhomamise gore e re la go ka nna le sepego ga go ya maranyana ka bo Namibia o Zambia, re ntse re le mo dipuisanong ebile re tla konotelela mo Zambia gore bontlhabong re tsamaise maranyana a itlhaelatsanyo re heta ka Zambia. Mo go tsone di tswang mo ba dirang se e leng gore e ka nna mo go teng value chain activities le rona re ba fontsha se re se dirang re be re abelana one kitso ya go nna jalo go tsone dilo tse e leng gore ne re di dira rra mme re setse re ntse re tsweletse ka gore re setse re na le an implementation plan e leng gore ano tla bo re tsamaya jaana re dira gore ra go dira jang tsone ditumalano tse re ntse di dira tse. Go gontsi mo mafatshe mabedi a ka anywang go tlhabolola temothuo go hitlhela a itirela dijo tse di lekaneng a ba rekisa ko mmarakeng wa mafatshe a sele. Kgangkgolo ke a go thusana le go laola malwetse a tlhakole molomo. Selo sa ntlha, Zambia le one e tshwengwa ke tlhakole molomo jaaka rona, ba thusa ba reka melemo go rona ko BVI go leka go alaga leruo la bone kwa. Nama ya bone bogolo jang ba e jahela bontsi jwa yone mo teng ga Zambia. Jaanong ga re ba thusa kana kgang engwe ke ya go bona gore a ba ka kgona go trade kwa ntle ka nama ke dingwe tse tsa gore di lebeletse. Na rantsha dithoto tse e leng gore ga re di sekaseka di lebe ga e ka nna tsone tse go ka bapalwang ka tsone tse di tswang go Botswana di tla mo Zambia le tse di tswang mo Zambia di ya go Botswana, mme re ne ra di neela badiri ba puso gore ba di sekaseke go bonwe gone gore a di ka tsengwa mo papadisanong. BITC santse ena le kgwetlo gore e tla ka kwano ka gona gore ga le thuthuntsha le tshwantse be le dirile tshekatsheko pele ya gore go tla nnela ruri a e tla nna sosele gore ka sesemane is viable. Ba tshwantse batle kwano batle go sekaseka tsone tse e leng gore Zambia e di supile gore e ka di isa ka kwa. Baeteledipele ba kgotsa matona a mafatshe a bone go diragatsa ditshwetso tsa bone le go ba kgothatsa gore ba inaakanye le go heleletsa tsotlhe tse di tlhokagalang gore ditumalano tse di saletseng ko morago di wele. Tlotla Mathabaphiri,
BTV News, Livingston, Zambia. Mosireletsi wa setšhaba re Stephen Tiro ya Kgosi o kgaletse lephata la molao go tlhoka go ntsha maduo mo ngwageng tse pedi ka tatelano. O tlhalositse fa sa jisiwa diwalang ke gore le ntswa lenaneo la ditogamano la setšhaba la motshelakgabo la 2023-2025 Transitional Plan le ya motsubong lephata leo ga le a kgona go wetsa mananeo mangwe a le neng la ipele pele mo ngwageng tse pedi tsa madi ka go tlhomagana. Pelpudhudu ka di Bokopano jo jwa bo itebagantse le go sekaseka ka fa lephata le dirileng ka teng mo ngwageng wa 2023-24 le go bona go buisana gore bo ka dira jang go ya pele ko ngwageng wa madi wa 2024-25. As we reflect on the ministry's performance, we must not just dwell on the negatives. We must also acknowledge steady progress and come up with strategies that will transform the progress, meaningful output. We should therefore focus on internal processes to enhance efficiency. The newly introduced development model, whose objective is to speed up delivery of projects, came with unintended consequences of delays due to the development of contractual agreements under the DM model. Le fa go itemogetse dingwe dikgwetlho mo lephateng mme fela go na le dingwe tse lephata le di fitlheletseng kgangkgolo ke go itebaganya le ditsamaiso tse di rileng go rotloetsa gore maduo a tswe. If you take, for instance, budget, the financial year is very short in terms of planning and execution. One of the challenges we are having is that we did not deliver on most of the projects. There are infrastructure building. We have engaged with, we've worked with development partners like UNDP, UNICEF, to look at the plight of children in accessing justice. Bana are protected by international instruments and the law. So when we have Bana facing criminal charges, are they facilitated enough to take into consideration Bana, you are not going to end up with hardcore criminals, but the adults. Also be thinking about how we can improve or we can expedite the cases involving asset forfeiture. You know, if you look at the DPP, for example, they've got an asset forfeiture unit which deals with those cases. When an asset forfeiture case, when they receive such, they expedite. Lephata la molao le beile mo na tumelano le tautona ya gore le tla dira ka natla go ntsha maduo mme bile ba itlama go diragatsa maitlamo ao. Pelpudhudu, BTV News. Mogolwane kwa University ya BOCRA Dr. Dimane Mpoeleng yo eleng ene a eteletseng pele lenaneo la mafaratlhatlha a BOTSAT a di-satellite o supile fa tiro ya go dira mafaratlhatlha ao e tsweletse sentle. Dr. Mpoeleng o boleletse babegadikgang gore ba kgone go wetsa 50% mme ba se kgakala le go digela bontlha jo bo setseng. Love More Mario Kapego. Ine ya re ka ngwaga wa 2022 ka kgwedi ya Ngwanatsele, Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a simolodisa semmuso maharathata a di-satellite a BOTSAT kwa sekolong sa BOCRA ebile e le a ntlha mo lefatsheng leno. Maharathata a BOTSAT a tlhalosiwa a tla tlhabolola tiriso ya maranyane ga mmogo le go dira tiro motlhofo bogolo jang ga go dirwa dipatlisiso ka sepehela se se tlhokanang le tiriso ya sekapa ditshwantsho go tswa kwa godimo. Ba BOCRA ba ileng bone ba iteletseng pele tiro ba re tiro e tla tsaya sebaka sa ngwaga tse 5 mme e dirisa 33 million pula ka ngwaga. The government had made a commitment to say approximately per year for 5 years. I didn't talk that right. This project is a 5-year project. Per year, I'm pledging, not I'm giving you, I'm pledging 33 million a year. That is about 2-3 million a month just to fund this project. But so far, on the 3rd year now, we have only spent about 18. You can see we have saved a lot for the government. As we progress through satellite construction and marketing, we remain dedicated to maximizing the positive impact on our communities and fostering a culture of innovation. Key achievements include the completion of the ground station, development of major satellite components, and successful training
programs for our young scientists and engineers. Modula sitilo wa komiti ya go dira maharatata a Professor Gregory Hillhouse o supile hase e le go rurihatsa halhatse la Botswana le gatetse pele mo go inakanye le go dira dilo mothofo go dirisiwa maranyane ebile a supa ha Batswana ba ta ithuta go le gontsi mo BOCRA. So this is a vehicle into STEM in terms of farming. If you have high resolution photos that you're taking for up to 10 years, you can see in time how the landscape is changing and the government can make informed decisions. Go ya ka boeteledipele jwa abused ba re ga ba ye go itsapa ka gope go dira dithabololo tsa go hoha mo lefaufau ebile ba dira ka gothe go atega. Mafarathata a satellite a solofetse go tswela mosola mehama e tshwana ya temothuo mealo ya lehatshe ga mmogo le bojanala. Love Mo Mario, Botswana Television, Palape. Re sa le fo lephata la molao ka tshwaragano le makgotla ditshwanelo tsa bana a akaretsang la Stepping Stone International a rotse lenaneo le le tla netefatsang gore ditshwanelo tsa bana ga di gatakwe. Nngwe ya dintlha tse ba eletsang di ka bewa pele ke go tlhomiwa le go okediwa ga makgotla a ditsheko a sireletsang seriti sa bana. Khumiso Maphanyane ka pego. Go thagoga ga segajaja sa COVID-19 go senotse ha bana ba sa sireletsega mo setšhabeng ka mapodisi a na kwadisa dipalo tse dintsi tsa bana ba ba kgokgontshitsweng ka nako eo. Ka jalo seo sa pateletsa puso go taka methale e ka thusang mo go hokotseng kgokgontsho ya bana mo malwapeng. Mme Moroka o supile ha lephata la gago le ne la bona go le maleba go ema ditshwanelo tsa bana nokeng ka seo se ka thusa mo go tokagatseng matshelo a bone. Moreover, the roadmap places a strong emphasis on prevention and interventions, recognizing that true justice is not merely punitive and is also proactive. By addressing underlying social, economic, and environmental factors that contribute to crime and inequality, we can create a society where justice is not just about punishment, but about healing and restoration with the best interest of the child at heart. This means addressing systematic biases within our institutions, reviewing and harmonizing outdated laws, and investing in developing the human capital that administers justice. Bana le seabe ba makalana a itebagantse le go emela ditshwanelo tsa bana ka dinao a tshwanelela UNICEF le bone ba tshwela mo tirelong. We have continued to support the government of Botswana in realizing Articles 37 and 40 of the Convention on the Rights of the Child, which requires that state parties develop and implement a comprehensive child justice system. A comprehensive child justice system is one that guarantees the respect and effective implementation of all child rights at the highest attainable level. Justice that is accessible, is age appropriate, is speedy, diligent, and adapted to and focused on the needs and the rights of a child is critical at no other time other than the present in a country like Botswana. A system whereby children do not have to wait for hours after a trauma experience. A system whereby children are not re-victimized during court processes. A system whereby cases do not take forever to be trialed. A system not only comprising of the Ministry of Justice, but a system where all stakeholders admit their weaknesses, take action to change as part of the recent mindset. Dithabolla kgotsa diphetogo tse di dirilweng go sireletsa ditshwanelo tsa bana di kailwe ha di tsile ka diphetogo tse di motia tse di ta itsang gore bana ba tswelele ka go kgokgontshiwa le ditshwanelo tsa bone di tsololwa. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Ka maikalo a go leka go hema letlhoko la ditiro mo lefatsheng leno, Botswana Communications Regulatory Authority ampo BOCRA ka tshwaragano le lephata la kgaso ba rutuntshitse dialogane di le 10 le boferabongwe tsa mhama wa bobega dikgang ka kitso ya
go itlhamela ditiro mo mahameng o le emengwe. Dialogano tseo di ne di diretswe moletlo wa go aloga mo Gaborone ka Laboraro. Yengamali Moyo o rulagantse pego eo. Lenaneo la go rutuntsha dialogane ka botsipa jwa go itlhamela ditiro mo mahameng wa bobegadikgang le tla ka nako e maleba e mo go yone lefatshe ka bophara la aperweng ke kgwetlho ya letlhoko la ditiro. Ka jalo banana ba ba rutuntshitsweng ba solofetse go fokotsa kgwetlho e ka botsipa jo ba bo amoleng. The impactful documentaries that you created highlighting the USF projects. Mananeo a letsereng karolo mo gone a farologaneng ke sesupo tota sa gore le na le bokgoni jwa go tlhatlosa dikitso tse le nang natso, mme seo se tsholetsa seriti sa rona. Documentary is also a long-lasting record of significant events that you participated in. You did gain invaluable lessons from your engagement. Boammaaruri ke gore lo amolego le go ntsi tota mme ebile ga ke na ditlhong tsa go lo tlhamalaletsa kere dikitso tsa lona di tsile go lo isa kgakala mo botshelong ka ebile lona lo nna le sebaka sa go bereka le bagaka mo mohameng wa bobegadikgang. In the working world, when you are a fresh graduate, exposes you to other things that you are supposed to have in life. Dialogane tse di ne di rutuntshiwa mo mananeong a farologaneng a telebishene go tlhomamisa fa ba anywa dikitso tsa maemo a ntlha a tla ba thusang thata mo isagong. A decision was made then to make sure that we have a channel dedicated. Tshwetso e ne ya tsewa go tlhomamisa gore boleng teng jwa lona bo tla re kgontsha go tla ka dikitso tse di rileng tse di ka gasiwang mo telebisheneng mo di-channeleng tsa rona tse tharo. Ka jalo re a leboga. It's something that we will always be grateful for because you help us realize what we wanted to achieve. Although I stand before you as an individual, I represent 19 amazing people. Ke me fa pele ga lona mo boemong jwa dialogane ka nna go ririfatsa tota gore re ne ra anywa go le go ntsi mo ngwageng tse tharo tse di fetileng. Ka jalo ra leboga. We have learned and gained so much from the staff at BTV as well as BOCRA. Skills I believe we will take with us wherever we go and for the rest of our lives. Se se raya gore jaanong isago ya dialogane tse lesome le bofera bongwe tse e mo diatleng tsa bone. Ka jaanong ba amule dikitso mo lobakeng la ngwaga tse tharo. Selo se se tla ba kgontshang go itshetsa le go thusa bangwe ka bone ka go tlhama mebereko. Yengemali Moyo, BTV News, Gaborone. Bani ba kgaolo ya boteti ba rotloediwa go nna le seabe sa go netefatsa gore ba somarela tikologo ka go tlhokomela matlakala. Se se builwe ke dibui ka go farologana jaaka khansele eo e ne tshwere letsholo la go phepafatsa tikologo kwa kgaolwaneng ya Buhe kwa Letlhakane. A re utlwe se ba itseng Tebogo. Morago ga go lemoga ga tikologo e leswehetse mo kgaolong e, khansele ya boteti e tshwaraganye le maphata a mangwe a puso ga mmogo le dikhamphani tse di ikemetseng di mo letsholong la go phepagatsa tikologo ya motse wa Letlhakane le kgaolo ya boteti ka bophara go rotloetsa tikologo e phepa. Ga se gore re thopile Buhe ka gore ke ene o leswe go hita mahilothe nya Letlhakane hela di ward tsa rona di leswe hela tsote. Jaanong re na le schedule sa rona se e leng gore re tla nna re se followa kgwedi le kgwedi gore ha re tswa mo Buhe re tabo re ya kae, ha re tswa gone kwa re tabo re le ko re tabo re ya kae hela jalo. Mme gongwe ke rutuetse botsadi jo boleng hano gore a re simoleng go ruta batho ka le rona re ithute go somarela matakana di harologanyeng tse di phuthelwang mme o ithala tota ha gongwe o itebetse le wena o ile sa pampiri hoha ya go nna hela ha e ka nnang teng. Mme a re le nthoko ba ba buang ba re gona le batho bangwe ba ba hirilweng ba gaetsho ba ba tshwantseng go ntsha dipampiri tseo. A re tswe mo seemong se sentseng jalo gore ka moso re tere le nne le go ka gapa sekgele kana ga gongwe re ka gapa sekgele mo kgoteng ya rona ya Buhe. Setšhaba se rotloediwa go somarela tikologo ka e ama botsogo jwa motho. Go kgothela tikologo ya motse wa rona kana go sa babalela motse wa rona kana go sa phephahatsa go ka ama botsogo jwa rona. Ga boa go ama dimela tsa rona ga ama ga mmogo le tsone diphologolo. Mme hela mo ka bogone ba gaetso go tshwantse ga nna
mo go rona kana ga nna molaetsa mo go rona ra o hitisetsa go ba bangwe gore go lathela matakala gongwe le gongwe ga go ka ga molaong gore ga o tsamaya mo yone kgaolo o ta itemogela gore go na le di-dumping site tse e le gore di irilwe hela ke batho ba e le gore gongwe ba thuba malele kana ba thuba manto ba ya go lathela ko jaanong le ke re gongwe ke tse sebaka se re kope batho ba go ba dirang jalo gore ba emise go dira jalo ka gore re na le dumping site mo tsa rona ba lethakane ko go tshwanetse go iswa malele teng. khansele e ikuela mo setšhabeng go tsaya karolo mo letsholong le ka dipalo tse dintsi go hithela maitamo a go nna le tikologo e phepa. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Magastrata yo mogolane wa Broadhurst mme Lina Mokibe wa agile o tsholetse kopo ya mosekisiwa Samuel Serolwane ya go emela tsheko ya gagwe ya go thubetsa ngwana wa dingwaga tse di kwa tlase ko ntle ga kgolegelo. Magastrata a re Serolwane yo neng a dira kopo ya boraro ya go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo ga se motho yo tshwanetseng go ntshiwa mo kgelegelong mo sebakeng se. Mme ga dikgang wa Botswana Television o Nkutlwe Thamage na le go e ne ya re kgwedi ya Tlhakole e le malatsi a le 27 monongwaga moatlhodi a kgotlakgolo a ditsheko ya Gaborone Barnabas Nyamazabo o ne a tsholola kopo ya basekisiwa ba ya go emela tsheko ya bone ko ntle ga kgolegelo ka jaana ba le botlhabetsi mo ditlhomisong tsa mapodisi. Lengwe la mabaka e ne e le gore mosekisiwa wa ntlha Samuel Serolwane o santse a pala go ka tsewa madi a go dira ditlhobo tsa DNA tse di tla senolang gore a ke boammaaruri o kile a amana le ngwana yo go teng o mo thubeditse. Mo letsatsing le go ne go reditswe kopo ya boraro ya ga Serolwane ya go kopa go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo, selo se mmueledi wa gagwe o bone Jonas a neng a gatelela fa tshwetso ya ga Serolwane ya go gana go tsewa madi go dira DNA go ka se emise lekgotla go ka mo fa tetla eo. A re gore Serolwane a fiwe tetla ya e kopang go ka se fetole gotlhelele maduo a DNA ka nako ya itherolola go tsewa madi. Mmueledi wa puso Seeletso Okeditse o ne a balla lekgotla mekwalo ya mapodisi e kwelweng ke Letitia Lek ga mmogo le omphemetse le goreng ba ba ka yang fa mosekisi wa Serolwane a ne a ba romile go fa magastrata yo o tshwereng kgang e pipa molomo ya 10,000 pula go ka fetola maduo a DNA gore a seka a mo amanya le molato. O Okeditse a re se Serolwane a se dirileng se supa fa a sa tshepege go ka fiwa tetla go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo mme ebile o ka kopakopanya ditlhomiso tsa mapodisi. A re ngwana yo go buiwang ka ene ga ise a bonwe lefelo le le babalesegileng mme mmaboipelego ba tshwanega le namane e tona ya tiro go thusa ngwana yo. Mo ntlheng e nngwe o Okeditse a re mosekisi wa bobedi Veronica Kgopolelo le ene ke motho wa dikgang tse dintsi ka jaana a sekele melato a go itlhokomolosa tlhokomelo ya bana ba gagwe go akarediwa le ene yo thubeditsweng. Mmakastrata Mokibe wa agile o ne a tlhalosa mo katlhong ya gagwe fa ditlhomiso tsa kgang e di se di wele le gore kgang ya gore ngwana o ntse go sekolong se neng a tsena ko go sone ga e re gore ngwana yo o babalesegile. A re mosekisi wa bobedi le wa boraro ga ba tsenya kopo fa pele ga lekgotla go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo mme lekgotla le ka sekaseke kopo eo. Ko bofelong mmakastrata o ne a tsholola kopo ya ga Serolwane. Basekisiwa botlhe ka boraro ba tla tswela ba tshegeditswe mo kgolegelong mme ba tle fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le 11. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Re Mabusepule o gwetlhile borrekwa gantsi go tsamaisa malapa a bone botoka ka ba nwele botsipa mo dithutong tse ba neng ba di tsene di tshwerwe ke ba lekalana la Healthy Families Foundations. Mothusa tona o buile se ka la boraro jaaka na a tswala semmuso dithuto tsa beke tse pedi tse di neng di itebagantse le kago le tiiso ya malwapa. Lesego Mokwaisi o go rugantse pego eo. Lephata la dikgaolo le tlhabololo magae le sa le tsena mo nyalong le ba Healthy Family Foundations ngwaga tse tharo tse di fetileng ka maikaelo a puso e le go bona kgokgontsho epe fela ya mo malwapeng e fedile malopa a tshela ka menyenyo ke ka moo ke monokeng mo go ba the Thabas e leng botlhokwa mo pusong. I believe you are all witnesses le ba supi ba gore foundation e bilwang go ke Healthy Family Foundations e ranang ke Red Pace le mosadi wa gagwe kana mohumagadi wa gagwe Ashley Thaba
whose call centers on the well-being of families in Botswana, an initiative complementing the noble mandate of our ministry and indeed my person. Mme batho ba tshwana le ba santse re batle jaaka gompieno ba sentse ba bile di-campaign tse di kana-kana since 2021. Mo dithutong tse di mašetla-šetla-šetla dithuto tse di batlang borre ka dijase dithuto tse di batlang bomme ka dijale go ha minister a re rutegile thutego ye nngwe e leng gore e mašetla go a go hetoga go a go na le diphetogo tse dintsintsi batho ba hetogile batho ba changile batho ke ba keresete batho ke ba itshepi nna ke tsore go iragalang tiriso ya nnotagi le yone e supa fa e le mmaba mogolo mo malapeng. How many people have been affected by substance abuse in your home? Raise your hand, please. Do we see this? Substance abuse is wreaking havoc on our nation. And so our prayer is that today some of the things we're going to learn and you go and teach that the thousands of people that you're going to change, maybe you can change the story of Hansi away from substance abuse. Beke tse pedi tse di supa fa di sa wela ha batshe ka ba tsena dithuto tse ba supa ha ba ithutile go le gontsi. Intitlo renya totota e lo re ka senka ke senke motho e lo gore ke tshwanetse ke nne na a le meng ne ke sa itse go buisa bo ngwana ke sente ne ke tswa mo gore ne re ke bua le bana e be ke le bogale hela mo baneng mo e bile nne ba hela ba mpitsa leina mpeno ga ke na leina leo ke bidiwa mama ko lwapeng o sena a se re direla o na le ka gore re tshedise bomme ba re tshelang nabo sentle ka gore tota re lelapa la melanta ke le moga gore le hitisitswe ke gone gore ke ne ke sena go itshwarelo gore mongwe ka nna ga a senya ga ke mo itshwarele ke le I don't care yana gompieno ke ithutile gore ke tshwanetse go itshwarela le bongwana ke buka ke a go tswelela ke ba ruta ka bone ka yone ke ipotsa gore a lapa lame le le tona a le ka thudega ke ne ke na le 32 years ke le mo lenyalo le monna wa me le bo le tla di thudega ke ne ke ntse ke akanya dio tsotlhe ke phutha kwa ke baha la ha nne ke re ke hodile mme buka e ne ya tla ya mphodisa le go feta. Tshologelo ke gore ba ba nyoleng dithuto tse go tsweng fano ba tla ya go ruta ba ba neng ba sa kgona go tsena dithuto tse se ba sa nyoleng fa gore mo isagong lefatshe leno le bo lena le malapa a nonofileng le sego mokwaisi BTV News gantsi. Sesole sa Botswana se tsweletse ka maiteko a sona go tlhabolola le go tlhatlhelela masole ka ikatiso le dikitso tsa go thuma go emelana le diemo dipe tse di ka tlhagogang tsa mo metsing. Fa bua ko moletlong wa dialogane tse di neng di tsene dithuto tsa go thuma kwa Shashe mogolwane wa masole wa dikampa tsa sesole tsa 2 Brigade Group Brigadier Kagiso Khasonyane a re ba tsaya tsia dithuto tse ka jana di le botlhokwa thata mo tirong ya bone. Faith Ditete wa bega Sesole se thokana le dikitso ka go harologana ka jana masole ba bereka gongwe le gongwe go thuma ke nngwe ya dikitso tseo bogolo jang ka ba sesole go le gantsi e leng bone ba thusang setšhaba segolo jang ha bangwe ba nwetse mo metsing. Dithuto tse tsa go thuma go tlhalosiwa ga di tla thusa thata go suga ditlhaloganyo le megopolo ya masole ga mmogo le gone go nonotsha itekanelo ya mebele ya bone. The aim of this course ke gona go dira go tsenya dikitso mo lesoleng gore a kgone tiro e nngwe le nngwe ya ka enelwang a le mo metsing e leng ya tshireletso kana e nngwe le nngwe hela a le mo metsing. Just as we must adapt our strategies and tactics to meet evolving threats, swimming requires us to adapt our techniques and approaches based on the conditions of the water and the environment. Swimming serves as a powerful symbol of resilience in the face of adversity. In the water, we are confronted with a vast and sometimes daunting expanse of situations, testing our resolve and pushing us to our limits. Mo dialoganeng tse di 33 tsa monongwaga bomme ba 16. Ga re simolola go swima tota ko simologong go na le di-challenges re le batho ba bomme di-challenges but mme ga di dintsi mo go kalokalo but hela ko pheleletsong ya re heletsa re itepatepanya le borre ba re kgona gore dirwa se se dirwa. Di-challenge ne di le teng di le dintsi ya ka kitse gore metsi a lao go lathalo ala mo go one hela o sa itse is a challenge but the training ena prepare gore
ke helele ke kgona gore la ke la thetswa ga gare ga lewate la metsi e be ke sa tshwere sepe. Dialogane tsa ikatiso e tsereng sebaka sa kgwedi tse 3 ba gwethiwa go dirisa dikitso tsa bone sente le go tswelela ka go direla lehatshe ka mowa o le mongwe. Faith Dithithi, BTV News, Shashedem. tla ke di be bokhutlo gone fa ke tle ke fe mogaka wa tsa metshameko gore a bege Thato Kgosimore yo ke nang nae mo tsatsing la gompieno. Thato re kopangwa ke tsa paseka erra ne ke tsetse gore gongwe bile o tla se kwa ipona se kwano ile go ja selalela nyara tiro e masise tshwantse re tshwaraganne mmogo a kere erra me lo teng go ntsang go thaogela ka lefitswana go monate ka go enjoy ao okay nya mo gore le mpitse gape le ka moso a re tla metshameko so tsa metshameko tsa Botswana tonight hitla go gona ka Thato Kgosimore mo laboneng o hapegileng a re le bepego e go setlhoeng bosegong jono setlhopha sa Traffic se tla tsoga selola dintlha tse di botlhokwa le sa Holy Ghost mo motshamekong wa beke ya bolesome le bofera bongwe wa ligi ya Botswana Premier. Mashiminyenga ba tla bo ba tsomana le phenyo go tlhatlhogela go maemong a bone mo lokong fa phenyo e ka thusa Holy Ghost go falla selepe sa magagani le diapoloko ka pego. Double Action ba tsena mo motshamekong o batile moko morago go fa Presidency 11 ka dino di le nne go lefela mo motshamekong wa ligi ya beke ya bofera bobedi go thatogela kwa sethweng sa loko ya ligi eo. Go ya ka mokatisi William Monene ba itamile go ya go tswedisa metshameko e nte le ntse ba lebagane le dikgwetho tsa go fetola metshameko ka nako ya bofelo. We started our preparations on Tuesday, but not specifically for a specific opponent, but to just keep fit and work on some elements that we have been lacking. Because if you can recall, my girls have been struggling to convert as many goals as we can. So this week we worked more on the offensive part, especially face-off play, attack and finishing. On the tactical aspect of the game, we didn't do much tactically because of the of this mix-up of fixtures. But we kept our head level, so that we can achieve our mandate, which is to retain our championship. Go tsena mo nakong eno basireletsa ba leke Double Action ba gogola go e kwa pele ka dintlha di le 22 go tswa mo diphenyong di le 7 le maleka a le mangwe mme ba ise ba kodisa tatlhegelo. Action ba nuse dino di le 34 mme ba nusitse gangwe fela. Systems ka fa letlhakore le lengwe ba ba kileng ba etelela loko ka sebaka pele ba thankgolwa ke Double Action ba lebaganya le makgarejana a ga Monene ba ba le badi la tatlhegelo dino di le 3 go ile nngwe kgatlhano le se mo a bobedi ga United e ba foloseditseng ko mo a boraro mo lokong. Mokatisi Umpile Madala o tlhalositse fa ba gola ka tsotlhe go boela mo diphenyong tsa bone. We are trying to motivate the team after the loss against the GU. So the morale was still a bit low. So we are still trying to cope with that. In a good mind state. We still have that possibility of obtaining position 2 because this is not a fight, it's a battle or it's a war. So against Double Action. Yeah, we have 1 or 2 injuries that we are nursing after that game GU. We'll try to hold them back. We see it, we'll get them on a counter. Definitely we are going to get some goals, 1 or 2 goals, we'll get them. Morago ga metshameko e fera bobedi Systems ba kontse dintlha di le 10 le bofera bobedi go tswa mo diphenyong le 3 le ditatlhegelo di le 2 e mo go yone ba nusitseng dino di le 26 le go nisiwa di le 5. Motshameko wa bobedi jo o rulagantse go simolola ka nako ya bone mo tshokologong. Kagiso Mmolele kwa BTV Sport Gaborone. O tla re inela diatlametsing tota pego eo ke eneng e tlhalosa ka Kagiso Molelekwa ka setlhopha sa Double Action fa se tla bo se thulane le sa Security Systems mo motshamekong wa bomme mme jalo a re lebe pego eo ya setlhopha sa Traffic le Holy Ghost.
morago latlhegelwa ka dino tse pedi go lefela kgathanong le baeteledipele ba loko Johannesburg Galaxy pele ga FIFA Week. Machimenyenga ba mo maemong a botlhano ba go kwantse dintlha di le 27 go tswa mo diphenyong di supa le maleka a le 6. Banna bao ba ga Kopanelo Maleke ba latlhegetswe ke metshameko e le 5. Fela phenyo mo motshamekong o e ba bona ba fetsa mo maemong a tsa ntlha tse 4. We have prepared well, and our aim, our target is to get the 3 points here because we'll be playing at home, and we are expecting many of our supporters will be coming here to watch the game, especially that it will be on a Good Friday. So preparations are going on well. My expectation is as they come in here, they're going to try and play a low block. Mostly they will be more like they are defending, because currently Ghana have a length and they don't want to be there. So they'll be trying by all means low block so that Holy Ghost mo tlhakong le lengwe bone ba tsena mo motshamekong o ba tiile moko morago fenya bile 11 ka dino tse pedi go lefela mo metshamekong e le 10 le boferabedi e ba setseng ba itshamekile. Holy Banyana ba fentse e le mene ba kwadisa maleka a 5 le go latlhegelwa ke eferabedi mme ba kokwantse dintlha di le 10 le bosupa. This week me re emphasize thata mo finishing mme gape re ntse re le cautious ko morago gore kana we don't want to open back re batla go hokotsa margin wa digolo tse re di gorilweng. All my players are ready. Tupa and Pila Fana, they are not out, they are injured, so I think everything is good. We have worked hard with my technical team and players. We want those 3 points. Motshameko o mongwe o tla ba o tulantse Masitao ka le Orapa United kwa lebaleng la Dinaledi Academy. Majatlhaga ba tla bo ba tsomana le phenyo go efoga selepe sa magagane fa the Ostriches mo letlhakong le lengwe bone ba tla bo ba tsomana le phenyo go tokafatsa maemo a bone mo lekong go bona ba fetsa mo go tsa ntlha tse ferang bobedi. The only challenge rena le yone ke di injuries from our 2 key players, Botswana-Zambia, our defensive midfielder, one of our key defenders, Tato Gibue. Those are the 2 players Barta Versananabo. The rest of the guys batting, the boys are motivated and focused. I can proudly say, I can say Orapa is a changed team. We have covered almost everything. Sarasotoka going to Masitauka game in terms of attacking and defending, in terms of what we need to get 3 points. Mo motshamekong o mongwe ba ba di gogang kwa mogateng wa loko Nico United ba tla amogela baeteledipele ba loko Johannesburg Galaxy kwa lebaleng la Samson kwa Silibe Phikwe. Potso ke gore ke mang yo tla nnang le la botlhano yo molemo mme tseo tsotlhe di tla senoga mo phirimaneng ya la ka moso. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong banka ya Absa Botswana ke ba rotloetse bagolo ba lebelo la bana la Summer Kids Marathon mo ngwaga. Banka eo e re tloditse lebelo leo ka 300,000 pula. Mogolwane wa tsa theko le thekiso ko bankeng eo Valeta Mthimkhulu a re ba bone go tshwanela gore ba rotloetse lebelo le ka le tsamaelana le maitlamo a bone a go itebaganya le botsogo le kgolo ya bana ga mmogo le go ba aga go nna baeteledipele ba kamoso. Victoria Dakin ka pego. Mthimkhulu tlhalositse fa ile ba banka ya Absa ba ntse bana le mananeo a go godisa bana mo go tsa botshelo mme ka jalo le lenaneo le tshwana le la Summer Kids Marathon la tolosa se ba ntseng ba se dira. O supile fa ba tla bo ba rotloetsa lebelo la monongwaga mme go ya pele ba tla tsa tshwetso ya gore a ba tsweletse se gape mo dingwageng tse di tlang. As a bank, we have a lot of corporate social responsibility programs that we already do in schools, and most of those have been aimed around financial literacy. This gives us an opportunity to extend that to the area of wellness, in addition to already what we do in terms of financial literacy, but also having an account for children, which is a savings account called Future You. So we thought, we already speak and contribute to, the future of our children financially as a financial institution. Ngwaga o tla boile wa boraro lebelo le lentse le tshegetswa fa e le simola ka 2012 fa e le simolola barologanyi ba setse ba thusitse bana ba dikolo tse di potlana tsa Media le Maboane ba ba tlhokileng lesego mo botshelong ka dibuka le ditlhako. Morologanyi wa lebelo le Martin Fani o tlhalositse fa ba akareditse bana ba ba tlhokileng lesego mo botshelong le bana le bogole mo lebelong la monongwaga.
marathon wa rona dingwaga tsa teng di simolola jalo ka 3 years old go ema jalo ka 16 years old ke so se e leng gore re batla gore re se tsweledise se gole ebile re itumelela thata ba banka e tona ya absa gore ba tsene le rona ba kgona gore ba re thuse ha e leng gore ba kgona gore ba re thuse teng ba re neele se e leng gore gongwe se tla re thusa gore go apele e be re tshwara marathon yo e leng gore o tsepame. Lebelo le jaanong le tla bidiwang Absa Summer Kids Marathon le tla tshegediwa kgwedi e tlang e le 20 mme le tla simolola le bolefelela go dikgosing tse 3 mo mmolong wa CBD mo Gaborone. Go solofetse gore bana ba ka tshwara sekete le go feta ba tsenele lebelo leo. Victoria Duncan, BTV Sport, Gaborone. Victoria Duncan a re tlisa jalo ka bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke buisetsa tiro go go Joy mo TV a re gakolole dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Jo. Thank you, Titi. Thank you. A jaanong re lebe tse leng gore di ntse di digwaga kwa pele. Kgwedi ya Seetebosigo a tlhola malatsi a 20 ke letsatsi la bofelo go konatelela tumalano ya ditemane ya lefatshe la Botswana le khamphani ya DBS. Lefatshe la Botswana le simolositse lekgotla le le tla itebaganyang ditshekatsheko tsa ditsamaiso tsa puso tsa mafatshe. Fa setlhopha sa Tafix se tla tsoga se lwela dintlha tse di botlhokwa le sa Holy Ghost mo metshamekong wa League ya Botswana Premier. Motswana wetso o tswela o ntse o lebile dithulaganyo tse di farologaneng tsa Botswana Tonight tswela o ntse o re ikantse mme pele ga ke ka tsama a re lebelle tsa tepolobapi. Madume wetso nkamagela ka seemo sa loapi na ke khumo se se monaka ga re simolola ka go leba pula e neleng ya gatisitswe mo mosong ka nako ya 2 re gatisitse 50 ko Kuke Primary School 45 ko Moramosu Primary School 20 ko McCarthy's Rust Border Post 11 ko Good Hope Meteorological Station 10 ko Tsabong Meteorological Station 9 ko Tsanagas Primary School 2 ko Mabule Primary School Bosupa ko Tsane Meteorological Station 5 ko Sunnyside Research Farm 3 ko Boxpeace Primary School 1 ko Makunda ga mmogo le ko Kubung Primary School. Me ga re le ba tshwantsho sa loapi maitsebeng ano supa maru a pula bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno santse re soletse kgonagalo a pula phefo le kgadima mafelo mangwe mo dikgaolong tse di ko bokone jwa kgaolo a le gare Nghabe Chobe gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mogolo kgaolo a kweneng mo tsatsing la botlhano re soletse pula phefo le kgadima mafelo mangwe mo dikgaolong tsa Nghabe Chobe gantsi ga mogolo kgaolo a kgalagadi mafelo a mangwe gone re soletse re bo go thibile ka bontlhabong mo mosong re soletse dikutlatsego le bothitho mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa kgaolo a le gare ga mogolo le bokone botlhaba mafelo a mangwe gone re soletse re go ikutlatsego le mogote mme tla re mo tsamang ya letsatsi go tla tswela go ikutlatsego le bothitho mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mogolo kgaolo a kweneng mafelo a mangwe gone re soletse re go ikutlatsego le mogote re soletse ga selekanyo sa mogote mo gareng ga 33 go ka 35 mme ga re leba mafelo a beke re soletse pula phefo le kgadima mafelo mangwe mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng ga mogolo kgaolo a kweneng go ikutlatsego le bothitho ko kgaolong ya gantsi le kgalagadi re soletse pula phefo le kgadima mafelo mangwe mafelo a beke go ikutlatsego le bothitho ko kgaolong ya Nghabe re soletse pula phefo le kgadima ka tsatsi la matlhatso le tshipi fa ko kgaolong ya Chobe re soletse pula phefo le kgadima mafelo mangwe ka tsatsi la matlhatso go ikutlatsego le mogote ko kgaolong ya bokone botlhaba ga mmogo le borwa jwa kgaolo a le gare re soletse pula phefo le kgadima mo mafelo mangwe ka tsatsi la tshipi go ikutlatsego le bothitho ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Where we used to have idle land in 2020 now stands one of the biggest, the prettiest, the beautifulest